Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 will present our material today about selecting and graduation in material development. Before we start, I would say thanks to Ms. Rika who has given us the opportunity to present our material today. And let me introduce ourselves. I'm Devi Van Henry as moderator and my partner Rosfa Tisa as speaker, Gina Febriani as speaker, and Hikmatul Gibran as speaker. I will explain the first. A language center, when decide on content in the development of materials from various points of view, three principles. 1. The selection. 2. Gradation. And 3. Sequencing of language must be considered, according to Kumara Fadivalu 2006. The development of material in the language center syllabus is demanding a choice of what to include from the total subject field through selection of certain features of the language and intentional exclusion or other accidental. We will explain one by one. Point A. Vocabulary selection. Wilkins 1976 suggests that the methodologies concerned is on vocabulary because the use of everyday language is different from vocabulary that students find in reading text. To ensure the most vocabulary content useful and relevant to the needs of a student. Maksudnya, yang pertama itu spesifikasi konten dalam silabus berpusat bahasa atau language center silabus. Spesifikasi konten dalam silabus berpusat bahasa telah menjadi area yang menjadi perhatian lebih dan kontroversial dalam pedagogi bahasa kedua. Ketika memutuskan konten dalam pengembangan materi beragam sudut pandang terhadap 3 prinsip, yaitu pemilihan, gradasi, dan pengurutan bahasa harus diperhatikan. Perkembangan materi dalam silabus yang berpusat pada bahasa menuntut suatu pilihan dari apa yang akan dimasukkan dari total bidang subjek melalui pemilihan fitur tertentu dari bahasa tersebut dan pengecualian yang disengaja dan tidak disengaja lainnya. Oleh karena itu, memilih konten lebih berfokus pada tata bahasa, structure, kategori, fungsional nasional, situasi, dan topik. Silabus yang berpusat pada siswa mengukur sejauh mana siswa membutuhkan analisis bahasa sebelum disajikan kepada mereka. Dalam silabus yang berpusat pada bahasa, pemilihan konten bergantung pada prioritas pengalaman. Pertama, kita akan bahas poin A, yaitu pemilihan kosakata. Menurut Wilkins, menyatakan bahwa perhatian ahli metodologi pertama adalah pada kosakata, karena penggunaan bahasa sehari-hari berbeda dengan kosakata yang ditemukan siswa dalam teks bacaan. Untuk memastikan konten kosakata paling berguna dan relevan dengan kebutuhan siswa, kriteria yang berbeda telah ditentukan. Adapun contohnya, menurut Wilkins, yaitu kriterianya seperti frekuensi, jangkauan, ketersediaan, kebiasaan, dan cakupan. Adapun juga menurut ahli lain yaitu White, frekuensi, cakupan, jangkauan, ketersediaan, mampu dipelajari dan mampu diajarkan. Thanks moderator. I'm Rosna Tisa. The next material, gradation. Gradation refers to the grouping and ordering of teaching items in the syllabus. Regarding in language-based syllabus, Richard 2001 described 4 approaches. 1. Linguistic distance. Structure similar to the mother tongue should be taught first. 2. Intrinsic difficulties. Simple structure should be taught before the more complex ones. 3. Communicative need. Some structure is needed earlier and cannot be postponed. 4. Frequency. The order of teaching structure can be affected by frequency appearance. Gradasi mengacu pada pengelompokan dan pengurutan item pengajaran dalam silabus.
Terkait dengan gradasi dan silabus berbasis bahasa, Richard menjelaskan 4 pendekatan. Yang pertama yaitu jarak linguistik, yaitu struktur yang mirip dengan bahasa ibu harus diajarkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kesulitan intrinsik. Struktur sederhana sebaiknya diajarkan sebelum yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu komunikatif need, yaitu kebutuhan komunikatif. Beberapa struktur diperlukan di awal dan tidak dapat ditunda. Yang keempat yaitu frekuensi. Urutan pengajaran struktur dapat dipengaruhi oleh frekuensi kemunculannya. Oke. C. Grammar selection Richard. State the grammatical syllabus was developed from different principles based on the integration of simplicity or center can be learned. 2. Learner-centered perspective. Selection of content on student-centered material and student-centered syllabus has textbooks that adhere to the principle of communicative language. Communicative language teaching, which emphasizes the roles of students in determining learning context through principle on doing some communicative tasks. Tomlinson, 2008. Mention things that must be in textbook students who assist in language learning. Provides a rich experience with a variety of genres and text types, providing a positive experience through graphic design, and using multimedia for rich and language learning first helps students to find their own, and help students become independent. Students provide additional material for listening and reading, and help students personalize and localize language learning. The next material is the gradation and sequencing. Noonan 1997 states that assessing content totally in the form of pedagogical tasks is complex and depends on the following factors: and the degree to which language attached to context that facilitates understanding, the degree to which language makes cognitive demands of students, the degree to which the background knowledge of the user can be utilized to help with understanding, amount of assistance provided to students, process language difficulties, the level of stress experienced by students when involved with the language.